as raw material and then try to analyze it. ഒരു simple method ആണ് മാത്യു ആർണൽഡിന്റെ famous idea of the touchstone method. Touchstone അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Just for example, that's where he says that if you want to understand a great work, what you have to do is just this. ലോക സാഹിത്യത്തിലെ ടച്ച് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട്, ഉരകല്ലായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന ചില പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അടുത്തടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. You will understand whether it is good or bad. See, this was the theory that was propounded by Matthew Arnold, and every student, every critic, every academic tries to work with it. So 1930s വരെ ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. This was the pattern. Then you have this word called, so criticism was vimarshanam. Then you have slowly this word critique, C-R-I-T-I-Q-U-E, this word critique coming, which can be translated into Malayalam as vimarsha. So critique, I'll define it in very simple terms. Critique is actually criticism with an element of correction. Critique. Criticism നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുവനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമർശനം, തിരുത്താൻ പ്രേരണയോടുകൂടി എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫി ഇമ്മാനുവൽ കാണ്ടിന്റെ എസ്സേയുടെ പേര് ക്രിട്ടീക്ക് ഓഫ് റീസൺ. ക്രിട്ടീക്ക് ഓഫ് റീസൺ, ക്രിട്ടീക്ക് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പൊ അതിനെ നോളജിനെയും റീസണെയും ഒന്നും വിമർശിക്കുകയല്ല, ബട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബെറ്റർ critique of enlightenment. So, അത് ഓർത്തോണം, critique. But around 1940s, you have a terrible shift in this area. എന്തായിരുന്നു ആ ഷിഫ്റ്റ്? You have something called literary theory emerging. സിദ്ധാന്തം, സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം emerging. First you had this school called New Criticism. Then you have formalism. Then you have hermeneutics. Then you have phenomenology. Then you have structuralism. Then you have various types of feminisms, various phases of feminisms. Then you have postmodernism, reader reception or reception aesthetics. അങ്ങനെ different schools emerging. അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത? സിദ്ധാന്തം തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. Earlier you used to use critical tools, criticism, to study a novel or a poem or something like that. But now, literary theory itself became a text. ഒരു പാഠമായി. So you have to study an essay by Derrida or a book by Derrida. ഫൂക്കോ പഠിക്കണം. അപ്പം വിമർശനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു എസ്സേ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റായി, ഒരു പാഠമായി മാറുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് എസ്സേ വിച്ച് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇസ് എ ഫൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ്, where you are going to analyze this essay like a novel or a poem or a drama is analyzed. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചോണം. അപ്പൊ യുക്തി ആലോചിക്കണ്ട. കാരണം എന്താ, ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്, the essence of literary theory is to problematize issues and try to bring out solutions. പ്രശ്നവൽക്കരണം, ആശയങ്ങളെ പ്രശ്നവൽക്കരിച്ചിട്ട് സൊല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം. സൊല്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കും എന്നല്ല, സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം. സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ പോയി, ഇറ്റ്സ് ഓവർ. It becomes dead, it becomes static. There would be an element of stasis. അത് വേണ്ട. സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം. അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക തിയറിയിലെ പ്രധാന വാക്കായിട്ട് ഡിസ്കോഴ്സ് വരുന്നത്. ഡിസ്കോഴ്സ്, വ്യവഹാരം. It never ends. An idea or a discourse never ends. It goes on regenerating ideas.
നമ്മൾ പണ്ട് കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, വല്യമ്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പ് എന്നും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്ക്, കേസാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്റെ ഒരു വല്യമ്മാവിനെ പറ്റി ഇതൊരു സ്റ്റോറി. പുള്ളി അനന്തരവന്മാർക്കെതിരെയൊക്കെ എന്നും കേസാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു അത്രേ, മൂപ്പിന്നെ മേലായി കോടതിയിൽ കേസുമായിട്ട് വന്നേക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു 2 ആഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പം മജിസ്ട്രേറ്റ് കേസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു വലിയ മുളങ്കമ്പ് കോടതിക്കകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുവരുന്നു. അതിന്റെ അറ്റത്തൊരു പേപ്പർ കഷ്ണമുണ്ട്. പുള്ളി കോടതിക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പുള്ളി പുറത്തുനിന്ന് കേസ് കൊടുക്കുക. നെവർ എൻഡിങ്, വ്യവഹാരം എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പീല്, വീണ്ടും അപ്പീല്, ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചസ്, ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചസ്. റെയർലി ഇസ് ഇറ്റ് സെറ്റിൽഡ്. സോ ഇത് മനസ്സിലൊന്ന് വെക്കുക, അല്ലാതെ യുക്തി. കാരണം മനസ്സിൽ എളുപ്പം വരുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. ഷുഡ് വി സ്പീക്ക് സോ മച്ച് അബൌട്ട് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓഥർ? കർത്താവ് എഴുത്തുകാരനെ ഇത്രയും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഒരാൾക്ക് ഭാവന വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, പുസ്തകമാവുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സിമ്പിൾ. വൈ ഷുഡ് യു റൈറ്റ് സോ മച്ച് അബൌട്ട് ദി ഓഥർ? ഇത് മനസ്സിൽ കിടന്നോണം. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതിരോധം, റെസിസ്റ്റൻസ് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തോന്നാ ഈ സാറ് പറയുന്നത്, ചുമ്മാതെ ഇതൊന്നും, അത് വേണ്ട. ഞാനും പ്രതിരോധം ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനും ഇതൊക്കെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. നൗ വിൽ സ്ലോലി എൻറ്റർ ദി ടെക്സ്റ്റ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറ്റുന്നിടത്ത്, സമയമില്ല നമുക്ക്, വി ജസ്റ്റ് 2 hours, പറ്റുന്നിടത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Now here we go. Now this essay, What is an Author, was actually a lecture that Foucault made. And this lecture was a result of 2 things. One, 2 years back, the great structuralist and later who became a post-structuralist, Roland Barthe had written an essay called The Death of the Author. The author is there no more. He is dead and he is vanished. And from now, you only have the reader. So this was there. Either intellectual circles under Foucault and Barthe knew each other. They were both from France. This was there in the atmosphere, ambience. And you all know Samuel Beckett. Beckett, again a great French writer, dramatist, novelist, thinker, poet, everything. പലർക്കും അറിയത്തില്ല ബെക്കറ്റ് നോവലിസ്റ്റ് ആണെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മർഫീസ് ടെയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നോവൽസ് ഉണ്ട്, വെരി ടഫ് ടു റീഡ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ. So in Waiting for Godot, you know the 4 characters: Vladimir, Estragon, Lucky, Ozo. നാടകം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ, വാട്ട് ഷാൽ വി ഡു, വാട്ട് ഷാൽ വി എവർ ഡു? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. യു ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആക്ടിലും ചെയ്യുന്നു, റിപ്പീറ്റ്. സോ ലൈഫ് ഇസ് ബിക്കം സോ ബോറിംഗ് ദാറ്റ് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് ഫേസിങ് എൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. അസ്തിത്വ ദുഃഖം, എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ഹൂ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ്? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ ഹൂ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ്? ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അർത്ഥമാണത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം, എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് who is speaking, but what you speak. Kando? So the context of Roland Barthes and his idea of death of the author, and the concept that was made popular by Beckett,
What does it matter who is speaking? So these two ideas രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫൂക്കോയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു. അവിടെ നടത്തിയ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഫലമാണ് ഈ എസ്സേ, which was first a lecture made in 1969. lectures ആണ്, അറിയാമല്ലോ. We do not know എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. You all know about Derrida. Derrida's structure, sign and play in the human sciences was also a lecture at John Hopkins University seminar. ശേഷം ചരിത്രമാണ്. So in that sense, that is the context of writing the essay. So in this essay, നമുക്ക് just ഇതിനെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലോ SRM ഇതിന്റെ എസൻസ് എന്താ, what is the main argument of this essay? പിന്നെ വേണമല്ലോ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. So in this lecture titled What is an Author, Michel Foucault is speaking about the relationship between author and the text. The relationship between the author and the text. നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതൊന്നും വായിക്കാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും മനസ്സിൽ വരാറില്ല. ചില ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ചസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ കാണും, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇതൊക്കെ കാണും. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഓഥർ? 1. 2. In what way does a text point to the author figure? ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഓഥർ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിനെ, വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? How is the author figure shown? So these are the main questions he asks. Relationship between the text and the author, and how does a text point to the author figure? കേൾക്കുമ്പോൾ ലളിതമാണ്, but when Michel Foucault writes, അറിയാമല്ലോ, he becomes so engrossed in multi-disciplines. ഒന്നിലല്ല, പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കും. So the essay becomes a little bit complex. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. Now the essay. At the outset itself, at the beginning itself, Foucault divides his argument into 2 parts, or he creates 2 rules for his argument. 1. ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിക്കണം, മനസ്സിൽ വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന്. What is the definition of poetry? It is recollected in tranquility, spontaneous overflow of powerful feelings. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കവികൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്താണ് കവിത എന്നുള്ളത്? So when you have, look at that simple poem, Daffodils. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാഫഡിൽസ് എഴുതിയത്? Why did Wordsworth write Daffodils? Wordsworth ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തിൽ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ യാത്രക്കിടയിൽ he saw these daffodil flowers and they left a lasting impression in his mind. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഡാഫഡിൽസ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, when they flash upon my inward eye, എന്റെ ആന്തരിക നയനങ്ങളിൽ ഈ പൂക്കൾ വരുമ്പോൾ, they flash upon my inward eye a host of golden daffodils. ഇത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, അത് എഴുതണം, പ്രകടിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്ററുടെ ജോലി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫേമസ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് W.B. Yeats പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ കൊണ്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. Because sometimes you get an idea, you get something very imaginative while you're traveling. അപ്പം കുറിച്ചു വെച്ചില്ലേ മറന്നു, വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് മറന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? What is it most important? One of the most important things for an author
is to express himself. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Foucault says, when I am making this argument, I am claiming, I am arguing that for the first time in history, writing has freed itself from the concept of expression because it only refers to itself. നേരത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ശ്രദ്ധ വരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? When you concentrated on expression, the most important component there was the author. And author ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. How did the author write this? അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഓഥറിന് അങ്ങനെ തോന്നി, ഇങ്ങനെ തോന്നി. He went through this, he traveled there, he met his cousin, he fought with his uncle, he visited beautiful places. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഫൂക്കോ പറയുന്നു, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റൈറ്റിംഗ് became freed from this concept of expression of the author. ഓഥറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പ്രധാനം എന്നതിൽ നിന്ന് രചന മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം മനസ്സിൽ കൂടെ ഒരു ആശയം വരാം, സർ ഇത് തന്നെയല്ലേ റൊളാൻഡ് ബാർത്ത് പറഞ്ഞ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ? അല്ല, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. വിൽ കം ലേറ്റർ. So one, writing has freed itself from this concept of expression linked to the author. To make this argument, Michel Foucault uses the idea of a game, G-A-M-E, game, ഒരു കളി. അദ്ദേഹം ഒരു കളിയുടെ മെറ്റഫറാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വാദിക്കാൻ. എങ്ങനെ? To explain this idea that എക്സ്പ്രഷന് മാത്രമല്ല രചന എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് ഐഡിയ മേ ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫ്രം ഐൻസ്റ്റീൻ. അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിലുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഗെയിം തിയറി. where life is seen as a game. ജീവിതം ഒരു കളിയാണ്. You know the very famous quotation that Einstein said, life is just like a game. Life is just like a game. First you have to learn the rules of the game and then play it better than anyone else. ഇതാണ് ഗെയിമിന്റെ സിദ്ധാന്തം. First, life is a game. First you have to master all the rules of the game and then you have to play it better than anyone else. See, ഇന്നലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് നടക്കുകയാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലത്തെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോജർ ഫെഡറും സിലിക്കും തമ്മിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫെഡറർ വൺ. അപ്പം വെൻ യു വാച്ച് ഫെഡറേഴ്സ് ഗെയിം യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഫെഡറിന് ഫോർ ഹാൻഡ് കളിക്കും, ബാക്ക് ഹാൻഡ് കളിക്കും, ഡ്രോപ്പ് ഷോട്ട് കളിക്കും, സ്മാഷ് ചെയ്യും, നിയമം പറയുന്ന എല്ലാം കളിക്കും. ബട്ട് വൈ ഇസ് Foucault so great, Federer so great? Because he masters the game and then plays it better than anyone else. എന്നാൽ മാത്രമേ നിയമം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പലതും അങ്ങനെയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കസേരയെ ചാഞ്ഞിരുന്ന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറേയും വിരാട് കോഹ്ലിയും ഒക്കെ അങ്ങ് തെറി വിളിയാം. കാരണം നമുക്ക് നിയമമേ അറിയാവുള്ളൂ. ആ ബോൾ അവൻ ഇങ്ങനാണോ അടിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ബാറ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല. You have not mastered the game, but we still argue. അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So for this, Foucault uses a metaphor of the game to explain this idea. Then പറയുന്നു, writing works in the same manner in which a game is played. എങ്ങനെ? By breaking through its own set of rules, by disappearing while creating space through writing. Beautiful idea. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. ഒരു ഗെയിം പോലെയാണ് റൈറ്റിംഗ്. എങ്ങനെ? യു മാസ്റ്റർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ ഗെയിം ആൻഡ് ദെൻ യു പ്ലേ സോ വെൽ ദാറ്റ് യു ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ദ ഗെയിം. നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് പോലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മാജിക് ദർ. ആ കളിയിൽ നിങ്ങൾ മാജിക് സൃഷ്ടിക്കുക. എഴുത്തിലും അങ്ങനെയാണ്.
You master the rules of writing like mastering a game. And then what happened? You disappear while creating a space through writing. എന്നിട്ട് എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുമ്പം അദ്ദേഹം രചനയിൽ നിന്ന് സ്വയം അപ്രത്യക്ഷനാവും. അതിനെയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദി ആബ്സെൻസ് ഇസ് ദ പ്രസൻസ്. ദി ആബ്സെൻസ് ഇസ് ദ പ്രസൻസ്. അല്ലാതെ ഓരോ ലൈനിലും എഴുത്തുകാരൻ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ എം ടി വാസുദേവനെ പറ്റി ചിലർക്കൊരു പരിഭവം പറച്ചിലുണ്ട്. എം ടിയുടെ കഥകൾ വായിച്ചാൽ, തിരകഥകൾ വായിച്ചാൽ എല്ലാം ഈ നായർ തറവാടുകൾ, ഭാരതപ്പുഴയുടെ പരിസരങ്ങള്, ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക എം ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എം ടി രണ്ടാം ഊഴം എഴുതും. അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഭീമൻ എം ടി തന്നെയാണ്, രണ്ടാം ഊഴം എം ടിക്കും ഒരു രണ്ടാം ഊഴമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാദിച്ച് യു ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദി author there. But what actually happens is, like in a game, when a player excels, ഒരു കളിക്കാരൻ കളിയെ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ കളി ഗംഭീരമാക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. He disappears. Similarly, a writer masters the art of writing and then disappears, creating a space through writing. അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അവിടെ കാണാം. So, beautiful idea, wonderfully said, but very complex. Very complex idea. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ലളിതമാക്കാം, ശ്രമിക്കാം. ഈ ഫൂക്കോയുടെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു തരാൻ ലാസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. One of the new things that has taken place is that writing is not anymore linked to the concept of expression. Because now writing is only concerned about itself and not the writer. To explain this, Foucault uses the example of a game. He says, writing also happens like a game, where the player masters the rules of the game and then he creates a space for writing, and in the process he disappears and the writing remains. The writing remains. Sorry, ഒരു തരി വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ. ഫൂക്കോ ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ കടുപ്പിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഫൂക്കോ സേസ് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഇൻ എ ഗെയിം ദ ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. The text writes itself and the author finds himself helpless and weak. Because he may have written the work, but once it is written, the author becomes insignificant and he becomes weak. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഓതർ? എന്തിനാണ് ഈ ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന ആള്? അതിന് ഫൂക്കോ പറയുന്നത് അതൊരു തന്ത്രമാണ്. കാരണം എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോകാൻ സമയമില്ല. ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അറിയാം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറലിസം? സ്ട്രക്ചറലിസം വേർ everything had a structure. One is related to the other is related to the other. ഇങ്ങനെ ഒരു ഘടനയ്ക്കകത്താണ് എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. So to understand meaning, you just have to master the structure. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഈ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിനെ മൊത്തം തകിടം മറിച്ചു.
പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസം പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല. The meaning can be both inside and outside the structure. There are infinite possibilities of meaning. Meaning ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഫ്രീ പ്ലേ. അർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം രസിച്ച് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് ഓദർ ഏതിന് ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് അർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു ചെറിയ തടയിടാൻ നമുക്കൊരു ഓദറിനെ വേണം. we have all heard the story of ചങ്ങമ്പുഴ. ഇപ്പം കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച വന്നു. കാരണം ഇപ്പം മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിനകത്ത് പ്രൊഫസർ എം ലീലാവതിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ സീരിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ചങ്ങമ്പുഴ, ലീലാവതി ടീച്ചർ, കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഇവരെല്ലാം മഹാരാജാസ് കോളേജ് എറണാകുളത്ത് KR ഗൗരിയമ്മ മഹാരാജാസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പം ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിത അന്ന് സിലബസിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ സ്റ്റുഡൻറ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ടീച്ചിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പോയം ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ടീച്ചർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പം ചങ്ങമ്പുഴ എണീറ്റ് നിന്നു. കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ. വാട്ട്സ് ദ പ്രോബ്ലം ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ്. ചങ്ങമ്പുഴ പറഞ്ഞു ആ വരികളുടെ അർത്ഥം അങ്ങനല്ല. അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ കലികൾ ഇയാളാണോ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു. ചങ്ങമ്പുഴ പറഞ്ഞു അതെ ഞാനാ എഴുതിയത്. കണ്ടോ ഒരു ഓദറിന്റെ ആവശ്യകത കണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? The reader would start deconstructing the work. ഇതിനെ അനന്തമായിട്ട് അപനിർമ്മാണം നടത്തി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒരു വല്ലാത്ത തലത്തിലെത്തിക്കും. അതിനൊരു ഓദർ നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരു ചെറിയ കൺട്രോൾ. So the author is actually directly or indirectly preventing the infinite production of meaning. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ബിക്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. അർത്ഥങ്ങൾ അനന്തമായി തീരുകയും ഒരു പുസ്തകത്തിനെ, ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ വയ്യാതെ വരികയും ചെയ്യും. So if the meaning becomes infinite, goes beyond everything, beyond analysis, then automatically the book gets out of hand. Therefore, the author is also a person who tries to prevent the infinite meaning production. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. Okay. So that was the first. Writing has been freed from the concept of expression, and writing is like a game where the author masters the game and then slowly disappears, and the only writing remains. The second point which Foucault brings forth is, Foucault says that there is always, or there has always been a relationship of writer and death. There's always been a relationship between the writer and death. Strange അല്ലേ? കേൾക്കുമ്പം റൈറ്ററും ഡെത്തും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? റൈറ്റർ കാലക്രമേണ മരിക്കുമെന്നാണോ? നേരത്തെ കണ്ടുകൂട്ട്, ഗെയിമിൽ കണ്ടുകൂട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ മരിക്കുമെന്നാണോ? What is the relationship between the writer and death? അതിന് വളരെ രസകരമായ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഫൂക്കോ നിരത്തുന്നത്. ഫൂക്കോ പറയുന്നു, there's always a relationship between the writer and death. And he says, ഇതെന്റെ പുതിയ ഐഡിയ ഒന്നുമല്ല. It's not at all an original idea of mine, because this relationship between the writer and death was already there in the Greek epic. The Greek ancient epics, like the
like Ulysses and Oedipus and Aeneid, ആ കഥകളിലെല്ലാം ഹോമറിന്റെ ഇലിയഡ്, എപ്പിക്സിലെല്ലാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഥർ ആൻഡ് ഡെത്ത് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? The hero of those great epics, Greek epics, would automatically be a young hero. And he attains immortality or continuation through death. ഈ യവന സാഹിത്യ കൃതികളിലെ നായകന്മാരെല്ലാം ചെറുപ്പമായിരിക്കും. അവർ യുദ്ധത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ദ പ്രോസസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദേ ബിക്കം ഇമ്മോർട്ടൽ. അനശ്വരരായിട്ട് അവർ മാറും. സോ ദീസ് ഗ്രീക്ക് യങ് എപ്പിക് ഹീറോസ് who die young in the works get immortality through these epics. ഇതിഹാസങ്ങൾ കൂടി അവർ അനശ്വരരായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആ ഗ്രേറ്റ് അക്വിലസിനെയും പാരസിനെയും മെലനസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. They died very young. They still exist in our system because they have been made immortal by the writers. And automatically, when these heroes become immortal, when they are immortalized, it means the hero has died early. And when he dies early, that's a beautiful point. When he dies early, what happens? He becomes magnified or exaggerated or delineated or grand or royal or aristocratic. ഈ മരണം അവനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നു, വളർത്തുന്നു, ഉദാത്തവൽക്കുന്നു, സബ്ലൈമാക്കുന്നു. Therefore, according to Foucault, the writer of the Greek epics tried very hard, or used different strategies, different narrative techniques, etc., to glorify the hero. And Foucault says the Greek epic is one example where the death of the writer is discussed. The death of the writer is discussed. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഗെയിമുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഗെയിം, where the writer masters the game, writes and disappears. Similarly, in Greek epics, these young heroes master warfare, master the art of fighting, master chivalry, and then they die young. And the death of the young hero is actually one way of speaking about the disappearance of the author. So the death of the young hero is actually making him immortal, and in the process, the author dies, but he becomes immortal. തീർന്നില്ല. റൈറ്റിംഗും ഡെത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. One, Greek epics. The hero dies young and he becomes immortal, etc., etc. One. Number two, Foucault പറയുന്നു, there is another fine example where death is postponed. മരണം നീട്ടിവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രവും കൂടിയുണ്ടാണ്. And he takes the fine example of the 1001 Nights of the Arabian Tales. 1001 രാവുകൾ. ആ കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It is a story of the Queen Shahzade, Sheherazade, Shahzade. Every night she tells a story, and in the process she escapes death. ഓരോ ദിവസം കഥ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നിടത്ത് പകല് വരുന്നു,
So next night she continues the story, and through the storytelling, she is able to postpone or forestall or stop. So this is another technique according to Foucault. 1, the death of the Greek hero. 2, the postponing of death in the Arabian tales. So in 1, you have the immortality of the hero, and in 1001 Nights, you have avoiding of death. Death is avoided. So there is immortality in the Greek epic and postponing of death, the Arabian tales. And Foucault also says the Arabian tales were actually transformed by Western society. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുക്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാം. Did the person who created the 1001 Nights, did he think like Foucault? Did he think about the author, vanishing of the author, postponing of death? Did he think on those lines? Or was it just an ordinary storytelling, adventurous storytelling മാത്രമായിരുന്നു? അതുകൊണ്ടാണ് ഫൂക്കോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നത്. The Arabian tales were transformed by the Western society. എങ്ങനെ? Just as Sherazade sacrificed a night's sleep to fight death, the writer sacrifices his very existence. What a beautiful linking. ആ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? ഷെസാദെ എന്ന് പറയുന്ന രാജകുമാരി ഓരോ രാത്രിയിലും തന്റെ ഉറക്കം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് മരണത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചത് കൂട്ട് the writer also sacrifices his very existence. The writer also sacrifices his very existence. So according to Foucault, clear ആക്കി തരാം, don't worry. എനിക്കറിയാം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്നറിയാം. ഇപ്പം ആശയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. I know it's, don't worry, it will come make you clear now. So according to, ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചുവേ. In Greek epics, you have the young hero dying early and therefore becoming immortal. In Arabian Nights, you have the queen narrating a story every night and thus postponing or forestalling death. But Foucault says, the Western thinking has transformed all this into a different pattern. He says, modern or contemporary culture has started linking writing to sacrifice. Sacrifice. ത്യജിക്കൽ, ത്യാഗം, അതിലേക്ക് റൈറ്റിംഗ് മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടംപററി കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു. എവിടാണ് എക്സാമ്പിള്? Where do you have such examples? He says, in modern Western writing, we see that the authors are dying. Western writers see their authors die. അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഇപ്പൊ ഒറ്റ ലൈനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. For example, he mentions the great French novelist Flaubert, F-L-A-U-B-E-R-T, Flaubert. Then he mentions Flaubert, famous for his work, Madame Bovary, etc. Then you have the great French novelist Marcel Proust, P-R-O-U-S-T, Marcel Proust, famous for his work, 7-volume work, Remembrance of Things Past. And then you have the famous European novelist, Czech novelist, Franz Kafka, famous for his novels like Metamorphosis, The Trial, The Castle, America, etc. എല്ലാവരുടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. I'll just take the example of Kafka. See, Kafka,
used to keep diaries. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറിയൊരു മെൻഷൻ നടത്തി. Used to keep diaries. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളെല്ലാം അദ്ദേഹം അതിലെഴുതും. He had no intention of publishing it. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, just expression. So he wrote plenty. And when he was sure that he was going to die of illness, he called his close friend and confidant, Max Brod. മാക്സ് ബ്രോഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേക്കണം. പക്ഷെ മാക്സ് ബ്രോഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അൺബിലീവബിളി ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റിംഗ്. സോ കൂട്ടുകാരനെ അദ്ദേഹം മറന്നു, പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, and the rest is history. So Kafka was dead, but his works continued. Therefore, in Western literary canon or in Western പാശ്ചാത്യ ജീവിത രീതിയിൽ ചിന്തയില് എഴുത്തിന് ഇന്ന് സാക്രിഫൈസുമായിട്ട്, ത്യാഗവുമായിട്ട്, ത്യജിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധം വന്നിരിക്കുന്നു. ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലോബെ, പ്രൂസ്റ്റ് ആൻഡ് കാഫ്ക. എന്തുകൊണ്ട്? ഡ്യൂറിംഗ് their lifetime they were not able to publish any of their great works, but it was only after their death their works became famous. So the authors die, but their works become, the characters or the writers or the authors become absent in their work. They are dead, they are not there. Argument ended, he says, therefore the game of writing results in death. The game of writing results in death. So these are the 2 points he speaks about the Greek hero, who dies very young and becomes immortal. Then the mention of the Arabian tales of preventing death, and he says, but in the modern context, in the Western context, there's been a big change. And the changes, modern writers in contemporary writing is linked to sacrifice, is linked to death, is linked to disappearance, as you see in the works of Flaubert, Proust, and Kafka. Next, ഈ പോയിന്റ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് we'll take a 10-minute break. Foucault then goes on to discuss 2 ideas which speak about the important position of the author. See, we always believe that the author has a privilege. ഒരു ഓഥറിന് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണാം. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? notion of a work, the idea of a work, ഒരു കൃതി, ഒരു work, W-O-R-K, what is it? So we have to look at the idea of a work. 1. What is the idea of work? What is it? എന്താണ് ഒരു വർക്കിന്, ഒരു കൃതിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഐഡിയ? 2. What elements a work is composed of? എന്ത് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു വർക്കിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? Foucault says they are very, very difficult questions to come to a conclusion to. 1. What is the idea of work? What is the idea of work? Idea of a work alla. What is the idea of work? And what elements compose a work? ഇത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. I'll give you a few examples. 1. The example of the famous Italian writer Marquis de Sade.
Marquis, Marquis, D-E, D means of, Saad, ചിലർ സെയ്ഡ് എന്ന് പറയും, സെയ്ഡ്, SAD, മാർക്വസ് ഓഫ് സാഡ്. ഈ വാക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സാഡിസം എന്ന വാക്ക് വന്നത്. സാഡിസം പരപീഡനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതാണ് സാഡിസം. സ്വയം പീഡിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ നമ്മൾ മെസോക്കിസം എന്ന് പറയും. MASOCHIS, മെസോക്കിസം, സ്വയം പീഡിപ്പിക്കുക. പരപീഡനം, സാഡിസം. സോ ദിസ് മാൻ മാർക്വസ് ഡി സൈഡ് ഒരു ഭീകരജീവിയായിരുന്നു. കയ്യിലില്ലാത്ത തോന്നിവാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. And he was put in jail. And all through his life, he was not at all considered an author. ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് ആരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. He went on writing all through his life. കിട്ടുന്ന പേപ്പറിലൊക്കെ, ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. But the common idea was that this man, Saad, was an abnormal human being. And he was writing all this down just to get over his depression and mania. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരുപാട്. So one, Marquis was a pervert, he was an abnormal man, he was even in jail, but he was never considered an author all through his life. But he continued writing everywhere. ജയിലിന്റെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ എഴുതി. പേപ്പേഴ്സ്, വേസ്റ്റ് പേപ്പർ. ഇറ്റ് വാസ് സ്ക്രിബിളിംഗ് ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും ചുമ്മാ അത് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് കുത്തിവരക്കലായിരുന്നു. Everyone thought he was mad and no one took him seriously. But gradually, later, ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമാഹരിച്ചപ്പോഴാണ് they understood that beyond this abnormality, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഭീകര പ്രതിഭയുള്ള ഒരാളുണ്ട്. ആ വാക്ക് തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക. ഭീകര പ്രതിഭയുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. രണ്ട്, so first is the example of Marquis de Sade. Second, he takes the example of the great German thinker Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, അറിയാമല്ലോ, famous for his great works like Death, Birth of a Tragedy, Thus Spake Zarathustra. ഇതൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ്. ഗ്രേറ്റ്. അദ്ദേഹവും തലയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിലിൽ പിടിച്ച ആളാണ്, പിടിച്ചിട്ട കക്ഷിയാണ്. അപ്പം ഫൂക്കോ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മാർക്വീസിന്റെ കണ്ടല്ലോ, കുത്തിക്കുറിപ്പും ചുരുണ്ട പേപ്പറിൽ എഴുതിയതെല്ലാം അന്ന് no one considered good, and now it is considered as real writing. And നീച്ചെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു? നീച്ചയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അഫോറിസംസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. APHORISMs. അഫോറിസംസ് മീൻസ് കൊട്ടേഷന് പറ്റിയ വരികൾ അദ്ദേഹം മുൻകൂർ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കും. നല്ലൊരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ അതിടയിൽ കയറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ കുറെ തയ്യാറാക്കി വെക്കും. എഫോറിസംസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു എഫോറിസമാണ് God is dead, so man is free. Very famous line in history. And that was incorporated in his great work, Thus Spake Zarathustra. നമ്മുടെ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സരത്തൂസ്ത്ര. അപ്പം നീച്ചെ എഫോറിസംസ് ഉണ്ടാക്കുക. രണ്ട്, ഈ എഴുതുന്നതിനിടയിൽ പേപ്പറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് അദ്ദേഹം ചില അഡ്രസ്സുകൾ എഴുതി വെക്കും, വിലാസങ്ങൾ. ചിലപ്പം ലോണ്ട്രി ലിസ്റ്റ് എഴുതും. അലക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലക്കാൻ കൊടുത്ത ആളിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു, 2 കോട്ട് 2 ട്രൗസർ, ഇങ്ങനെ അതും ഈ എഴുത്തിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതി വെക്കും. So he used to write aphorisms, he used to write addresses, he used to write drafts, he used to write laundry bills. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കും. So Foucault is asking,
Can you consider all that writing? ഇത് എല്ലാം നീച്ചെ എന്ന ഓഥറിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ആണോ? Can you consider the writing of Marquis de Sade? And can you consider the writing of Friedrich Nietzsche as real writing? Very important point that he asks. We'll do one thing. We'll take a 10-minute break and come back. We'll come back at 11:10. Is that okay? Someone. എല്ലാവരും ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ വധിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞോട്ട് യങ് ഗ്രീക്ക് ഹീറോസിനെ പോലെ മരിച്ച അനശ്വരരായെങ്ങാനും ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ 10 minutes.
Okay, Meera. Thank you, Gayatri. Okay. Present. I'll continue. Okay, fine. So we saw about Flaubert and Proust and Kafka. And then two ideas about the concept of work. Now, Foucault asks, everyone agrees that the author has a privileged position, a very important position. ഒരു പക്ഷപാതിത്വം കിട്ടുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ്, ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഓതറിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? Don't you think we should question this idea that the author has a privileged position? Should we not problematize it? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അതിന് ഒരു രണ്ട് ഐഡിയാസ് എടുക്കാം. The first idea is the concept of work. അദ്ദേഹം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഓവർ, OEVRE, over. Over means the totality of works of a writer. For example, the oeuvre of Shakespeare is about 34 plays, 126 sonnets, 154 sonnets, then the two poems, long poems which is written. So all these together form the oeuvre or totality of works of the writer. Now, it is very important to think whether an author's oeuvre will include everything that he or she has written. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് മറക്കരുത്. So when you discuss the oeuvre of a writer, the totality of work of a writer, will you take everything written by Marcus de Sade? Will you take everything written by Friedrich Nietzsche? Therefore, there is a big problem. That is, the word work and the unity which everyone says that a work has or an oeuvre has are actually very problematic. ഒരു കൃതി എന്ന് പറയുന്നതും ആ കൃതിക്ക് എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാമായിട്ട് ആന്തരിക ഐക്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. രണ്ട്, Foucault speaks about the idea or notion of writing. WRIT, writing. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് റൈറ്റിംഗ് അല്ല സത്യത്തിൽ. He uses the French word écriture. ECRITURE. Écriture in French means writing. But Frenchly écriture എന്ന വാക്ക് വന്നതോടുകൂടി it became a theoretical jargon. For example, it became very popular with the French feminists. അവർ പറയുന്നത് écriture feminine എന്നാണ്. écriture feminine. That means feminine writing. They claim that real feminist writing is entirely different from male writing. അവർ വാദിക്കുന്നു écriture feminine. So writing എന്നാണ് ഫ്രഞ്ചിൽ écritureന് വരുന്നതെങ്കിലും écriture കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ, സാങ്കേതികം ഉള്ള ഒരു പദമാണ്. Foucault says, when you discuss the écriture of a writer, not just writing, écriture of a writer, you understand that the reference to the author is missing and you see only his absence. You don't see the presence of the author, you actually see only his absence. Why? Because it is a space and time that is important to the reader while understanding a text. So when a reader tries to understand a text, what is important to him is a space and time.
What does that mean? It means that readers try to imagine the space in which the text is created and the time in which it is unfolding. There, the author is not at all important. That's why he uses the word ekriture, writing എന്ന വാക്ക് മാറ്റുന്നു. So he says, when you discuss the concept of ekriture, you find that the author is missing, but he is actually absent. Because the reader gives importance only to the space and time of the work, which means that the readers always try to imagine the space and time in which the novel or the work or the poem was created and the time it unfolds through the creation. Therefore, in ekriture, the author is not at all important. എന്നിട്ട് ഫൂക്കോ ചേർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് the notion of ekriture is very, very complex. കാരണം എന്താ? When you speak about space and time, can you ignore the author? അത് നമ്മുടെ വാദമാണ്. ഫൂക്കോ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Can you forget when, for example, when R.K. Narayan is writing about Malgudi, writing a novel, Swami and Friends, he is placing that novel in Malgudi. But when you think about Malgudi, don't you think of R.K. Narayan? Gabriel Garcia Marquez is creating the place Maconda, an imaginary town. But when you hear the word Maconda, are you just bothered about the space alone? Are you just bothered about the time in which it happens? Do you not think of the author also? When you think of the strategy, magical realism, ആ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിനെ മാത്രമാണോ ആലോചിക്കുന്നത്? മാർക്വസിനെ കൂടെ ഒന്നും ആലോചിക്കത്തില്ലേ? സിനിമ എടുത്തു നോക്ക്. When you think of a film like Amaram, ഞാൻ വലിയ ജാട സിനിമ എന്ന് പറയുന്നില്ല, കോമൺ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു. When you think of a film like Amaram, the film is also a text. When you think of Amaram, the shots in the film, the frames in the film, the photography in the film, the pictures of the beach in the film, ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? പരതൻ ടച്ച്. അല്ല നിങ്ങൾ സ്പേസും ടൈമും മാത്രമാണോ കാണുന്നത്? അതുകൊണ്ട് പൂക്കോയുടെ അഭിപ്രായം, when you think of the idea of ekriture, the author is missing. Only the space and time are important, but it is very, very complex. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡിയ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഓതർ ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫൂക്കോ വരുന്നത് മർമ്മത്തിലേക്കാണ്. ഫൂക്കോ സേസ് you have to understand the importance of the author. Is the author just a proper noun or a proper name? ഒരു പ്രോപ്പർ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ, ഹരി, രമ, ബാബു, ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ്, ഒരു പ്രോപ്പർ നെയിമാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഓഥർ. Can you convert a name into a simple reference point? വളരെ ലളിതമായ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഒരു പേര്. ഷേക്സ്പിയർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് ഇൻ എ നെയിം? എ റോസ് ബൈ എനി അതർ നെയിം ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്വീറ്റ്. റോസായിക്ക് വേറൊരു പേരിട്ടാലും അത് സ്വീറ്റാണ്. പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യും, വാട്ട് ഇസ് ഇൻ എ നെയിം? ഐ റിമെമ്പർ ഞാൻ കോളേജിലുള്ള സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് വിഭാണ്ട് എന്നാണ്, വിഭാണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് സോ എംബാരസ്ഡ്. അച്ഛൻ ഇട്ടുകൊടുത്ത പേരാണ്, പുരാണങ്ങളിൽ എങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയുടെ, ഒരു ഋഷിയുടെ പേരാണ് വിഭാണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ദ സ്റ്റുഡന്റ് ഹാവിംഗ് ദറ്റ് നെയിം. അപ്പൊ അതുപോലൊരു പേര് മാത്രമാണോ, ഒരു സിംഗിൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് മാത്രമാണോ ഒരു നെയിം? Foucault says the author's proper name is actually a description also. It is not just a proper name, it is also a description. For example,
Take the case of Aristotle. Foucault പറയുന്നത് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ല. Take the case of Aristotle. Aristotle നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ MA-ക്ക് പഠിക്കുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നിങ്ങൾ പേര് കേട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? Poetics. You will automatically say poetics. Or you will say he is the father of ontology. Ontology, the science of study of being. സ്വത്വത്തിന്റെ പഠനത്. Or you would say he is the father of analytics. അപ്പൊ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു you get some meaning out of it. It's not just an easy singular meaning. So when you take the example of Aristotle, when you hear that name itself, instinctively, automatically, you think of the famous works of Aristotle. Therefore, you have to believe that the author function is therefore about existence, circulation, and functioning of certain discourses within a society. അത് ഫൂക്കോയുടെ തന്നെ ലൈനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദി ഓത്തർ ഫങ്ഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈനാണ്, ലൈൻ നമ്പർ 148. The author function is therefore characteristic of the mode of existence, circulation, existence, നിലനിൽപ്പിന്റെ circulation, circulating the creations, and functioning of certain discourse within society. So when you hear the name, it is not just a proper noun, it is not just a single reference point. When you hear the word Aristotle, you are reminded of all the great works of Aristotle. Therefore, a name is not very simple. It is about existence of something. It is about the circulation of something. It is about the spreading of discourse within society, discourse, ideas, vyavahar in society. Therefore, Foucault says, the real readers of a text find a bias towards a literary work when they read the author's name on the text, on the cover. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആള്, ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ പേര് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കവറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയസ് വരും. കാരണം ആ പേര് വെറും ഒരു പേരല്ല, അത് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒരു സർക്കുലേഷൻ ആണ്, ഒരു വ്യവഹാര പരത്തലാണ്, ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് സ്പ്രെഡിങ്ങിനും ആ പേര് കാരണമാകുന്നു. Foucault continues by saying, the author function, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അപ്പൊ എന്താണ്? The author is not just a proper noun. പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ്, the author is just not a proper noun or a proper name. പിന്നെയോ, the author is a function, function. One sec, ഒരു ഫോൺ ഒന്ന്. Sorry, one of my students was calling. So the author is not just a proper noun or a proper name, it is more than that. And Foucault comes to the most important point, the author is a function. Author ഒരു ചുമതലയാണ്, ഒരു കടമയാണ്, ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. And he says the author function can be divided into four. The author function can be divided into four. എന്താണത്? One. The author function is connected to the legal system or the judicial system or the juridial system. Judicial, legal. ഇഷ്ടമുള്ള. The author function is connected to the legal system. Why? Because individuals, when they write anything that is not decent, that is not progressive, the author becomes responsible. എന്നുവെച്ചാൽ
റിഗ്രസുമായിട്ടുള്ള സബ്വേഴ്സുമായിട്ടുള്ള തകിടം മറിക്കുന്ന അധോ ഭാവങ്ങളുള്ളത് എഴുതുമ്പം the author becomes responsible, and therefore the author function is connected to the legal system. അപ്പം ലോയുടെ വിടും, ലോയുടെ വിടുമ്പോൾ ആരെ പിടിക്കും? ഓതറിനെ പിടിക്കും. അങ്ങനെ ലീഗൽ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഓതറിനൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ബിക്കോസ് whenever the author does something that is not at all suited to the society, the judicial system, juridical system, or the legal system interferes, and therefore the author functions connected to the legal system. 2. According to Foucault, the author function changes according to the field and discipline of activity. For example, in a scientific article or in a scientific essay or in a scientific discourse, it is not very important to have the name of the author. But in literary works, the name of the author is always very, very, very important. So that becomes very, very important. So, which means the author function does not affect all discourses universally. എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും, എല്ലാ പഠനങ്ങൾക്കും, എല്ലാ എസ്സേകൾക്കും, എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസിനും ഒരേ ചുമതലയല്ല. കാരണം എന്താ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദി ഏൻഷ്യന്റ് ടെക്സ്റ്റ്, പഴയകാലത്തെ ടെക്സ്റ്റുകൾ, പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം, they were simply considered to be true. They may not have any authors, but they were considered to be true because their mere existence was considered to be okay. ആ പുസ്തകങ്ങളോട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ മതി. ആരെഴുതി, എന്തെഴുതി, അനോണിമസ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഏൻഷ്യൻ പീരീഡിൽ. But in those days, if you wrote something about medicine, cosmology, etc., it needed the name of an author. Anna. Cosmology, study of signs and stars and signs and skies, etc. Then, and medicine, you needed to be signed by the author. But by the 17th and 18th century, വീണ്ടും മാറ്റം സംഭവിച്ചു. 17-18 നൂറ്റാണ്ട് എൻലൈറ്റൻമെന്റ്, റിനൈസൻസ് കാലമായപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വന്നു. എന്താണ്? If you wrote anything on science, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവണ്ട, ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ, ഒരു സയന്റിഫിക് ബോഡിയുടെ, ഒരു റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അടയാളം മതി, അത് അംഗീകരിക്കും. ഓതറിന്റെ പേര് വേണ്ട. ഒരു എൻസെമ്പിളിന്റെ, ENSEMBL, എൻസെമ്പിൾ, അത് ചിലർ പ്രൊനൗൺസ് എൻസം. Sorry again. Okay. So by the 18th and 17th centuries, ഒരു സയൻസിന്റെ ലേഖനം വന്നാൽ ഒരാളുടെ പേര് വേണ്ട, അതൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരായാൽ മതി എന്നർത്ഥം വന്നു. Which means in science articles, the author's role became small. So, our progress നോക്കി. In ancient texts, even if it was anonymous, even if you didn't know the name of the author, it was okay. Only if it was written on cosmology and medicine, it needed the name of an author. But by the 17th and 18th centuries, another change was that if you wrote anything scientific, it did not need one author's name. It needed just the name of a group or an ensemble or a scientific community. And which means
the function of the author started diminishing slowly. But then the most important thing is that by this time, in literature, the author became very, very important. പേരറിയാത്ത ഒരു കൃതി സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറി. Literary anonymity was considered to be very bad and intolerable. നിങ്ങൾ പേര് വേണം സാഹിത്യത്തിൽ എന്നൊരു സ്ഥിരം ഇതിലേക്ക് വന്നു. So that was very important during that time. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എന്നിട്ട് ഫൂക്കോ പറയുന്നു, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ട്രഡീഷനിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ കൃതികളെ ആധികാരികമാക്കി അംഗീകരിച്ചത്? How did the Christian tradition authenticate a work? ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൃതി ആധികാരികമാണ്, ഇന്നാരുടെയാണെന്ന് എങ്ങനെ അവർ ഉറപ്പിച്ചു? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം he takes the example of Saint Jerome from the Bible. Saint Jerome, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരൊന്നും ഓർക്കണ്ട, ടഫാണ്. De viris mastribus, MUSTRIBUS എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ കൃതിയാണോ എന്നറിയാൻ 4 ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താം, 4 പരീക്ഷകൾ. ഒന്ന്, just imagine an author has written many books and one of the books is inferior in comparison to the others. ഒരുപാട് എഴുതിയ ഒരാള്, പക്ഷെ അതിൽ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ 2 പുസ്തകം മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളെക്കാട്ടിൽ മോശമാണോ? അത് അയാളുടെ അല്ല. Test number 1. If an author writes many books and if 1 or 2 books are inferior, automatically it means it is not written by the author. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ്, ഈ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ if some books contradict or oppose the ideas that you see in other works of the same author, it means these works are not his. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്കൊരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട്, പക്ഷെ 1-2 പുസ്തകങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ്, ഒപ്പോസിംഗ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പുസ്തകം ഇയാളുടെ അല്ല. So if the ideas are contradictory, opposing, then you can say that these books are not his. Test number 2. Test number 3. When you look at the total number of works of a writer, if you find a work that has an entirely different style, use of words and expressions so different from the other works, you can come to the conclusion it's not his work. That means you can find out the work by looking at the style of the author. 3 ടെസ്റ്റുകൾ. നാലാമത്തെ, sometimes when you read a text, you will find some ideas and statements that became popular after the death of the author. ഈ ഓഥർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം they are interpolated. മരിച്ചതിന് ശേഷം ആരോ അകത്ത് തള്ളിക്കയറ്റിയ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അത്. That means that work is not necessary. ഷേക്സ്പിയറിനെ എന്നെ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, in some works of Shakespeare you say this part was written by Beaumont and Fletcher. ഷേക്സ്പിയർ അല്ലാതെ, കാരണം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഈ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് കാണാതെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആക്ടേഴ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന് പഠിച്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ എഴുതി, അങ്ങനെ ഇന്റർപൊളേഷൻസ്. അപ്പൊ യു ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ, യു ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സൂട്ടഡ് ടു ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ഏജ്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നുന്ന രചനകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you can come to the conclusion that it is not by the author. So Saint Jerome, kando Foucault ബൈബിളിലേക്ക് പോയി. Foucault takes the example of the Bible and says you can find out whether a work is
the real work of one author by having 4 tests. One is if it is inferior to other works. Number 2, if it contradicts or questions the other ideas of the author. Number 3, if it has an entirely different style. And number 4, if there are statements or ideas which came after the author's death. They may be interpolations, and automatically you can ignore them and come to the conclusion that they do not belong to the author. So, Jerome in the test. Self question and Saint Jerome's test on authorship. 4 points. Okay. Foucault continues by saying, every text, especially literary texts, would have signs, S-I-G-N-S, signs. Sign, signifier, signified. So Foucault says, every literary text may have ideas that refer to the author. Sometimes it may be as personal proverbs, personal pronouns. Sometimes it may be as adverbs of time and place, and sometimes it may be as some verb formations. ഈ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ രീതികളിൽ ചിലപ്പം, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നെ, ഒരു റൈറ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്ന അദ്ദേഹം, തമ്പുരാൻ, അയാൾ, ഇയാൾ, അങ്ങ്, ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ, ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ വരുമ്പം നമുക്ക് ചില ലാഞ്ചനകൾ കിട്ടും. അതേസമയം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അവൻ എന്നാണെങ്കിൽ വേറൊരർത്ഥം കിട്ടും. സോ ദീസ് തിങ്സ് മേ റിഫർ ടു ദി ഓഥർ. ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നേക്കാം. പക്ഷേ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, പ്രധാന പോയിന്റാണ്, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് that these indications are actually not actual references to the author, but to an alter ego, A-L-T-R-E-G-O, alter ego. It's a pseudo ego, a badal kathabatram, alter ego. Another ego, another person. That means in a literary work, it is not necessary always to see the real author. Sometimes the story may be said by an alter ego of the author. നമ്മൾ നേരത്തെ സെയിന്റ് ജെറോമിന്റെ ടെസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ചില എഴുത്തുകാരുടെ ചില കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇയാളാണോ ഇത് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. കാരണം ഒട്ടും ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റൈറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇത് എഴുതിയത് എക്സ് അല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾട്ടർ ഈഗോയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുഭാഗമാണ്, മറുപുറമാണ്, ദി അതർ സെൽഫ് ഇൻ ഹിം. അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായിട്ട് ഫ്രോയിഡിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ റിയൽ ഓഥർ ഇസ് എ കോൺഷ്യസ് ഈഗോ ആൻഡ് ദി ഓൾട്ടർ ഈഗോ ഇസ് ദി അൺകോൺഷ്യസ് ഈഗോ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയായിരിക്കാം എഴുതിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. So when you see words like, കൃതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാക്കാണ് ഐ കൺക്ലൂഡ്. നിങ്ങൾ ഒരു റൈറ്ററുടെ വർക്കിൽ കാണും ഐ കൺക്ലൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ സപ്പോസ്. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദ റിയൽ ഓഥർ ഹു റോട്ട് ഇറ്റ്. ദി ഐ, ഞാൻ, ദി ഐ മേ ബി someone or some character in the work who was speaking at that moment. It may not be the author at all. So when I say I suppose or I conclude, the I is not the author. It may be a character or an alter ego speaking on behalf of the author. Moreover, the I could also be any kind of human being who could do the same task
provided he or she has the qualities and insights of the author. അങ്ങനെ വരാം. ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആവാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഈ മനുഷ്യന് എഴുത്തുകാരന്റെ ആന്തരിക ഭാവവും ജ്ഞാനവും ഇൻസൈറ്റും ദീർഘവീക്ഷണവും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദി ഓഥർ അറ്റ് ഓൾ. അതാണ് ഓൾട്ടർ ഈഗോ. So it may be the alter ego, it may be someone else, but he has the capacity to absorb and understand and assimilate and appropriate the insights of the author. ഒരു ലെവലിലൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. There's also another level where the self can also function as voice that speaks the meaning of a work, like a narrator, ആഖ്യാനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ. നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ വോയിസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്, വോയിസ് ഓവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ശബ്ദം. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാവാം. On another level, the self can also function as the voice that speaks the meaning of a work. ഒരു വർക്കിന്റെ മീനിങ് പറയുന്ന ആളായിട്ടും മാറാം. So in that sense also is very important. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. രണ്ട് പ്രധാന കക്ഷികളെ പറ്റി പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മിഷേൽ ഫൂക്കോയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന 3 പേരാണ് കാൾ മാർക്സ്, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആൻഡ് ഫ്രെഡറിക് നീച്ചെ. He calls them masters of discursivity. He uses 2 terms, non-discursive and discursive. ലളിതമായിട്ട് ഇങ്ങനൊന്ന് മനസ്സിലാലോചിച്ചു. Non-discursive is a straight line. Non-discursive ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ, ഡിസ്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വളവും തിരിവും ചെത്തും കുത്തും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ലൈനാണ്. ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാം. നേരെ ചൊവ്വേ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ആള് നോൺ ഡിസ്കേഴ്സീവ് ആണ്. അത് കറക്കി തിരിച്ച് പ്രോബ്ലമറ്റൈസ് ചെയ്ത് സൈലൻസസും ഫിഷേഴ്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറയാം. ഇനി പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. ഫൂക്കോ പറയുന്നു, ആക്ച്വലി there are 2 kinds of authors. There are 2 kinds of authors. One is the non-discursive type of authors, and the other is the discursive type of authors. Transdiscursive കൊണ്ട് ഫൂക്കോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? A transdiscursive author is a person who is the author of a book, and he uses the term author only in a limited sense. For example, Homer, Aristotle, writers of the Bible, etc. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം, മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷം, ശലോമോന്റെ ഗീതങ്ങൾ, ബൈബിൾ. They are all Homer, Aristotle, church fathers, saints. They are all trans-discursive because they are without discursive elements. That means their role of the author is limited to the text. Nothing else. When you think of Homer, Iliad. When you think of Aristotle, Poetics. അവിടെ ഒതുങ്ങുന്ന ഓതർഷിപ്പാണ്. But there are other group of writers called authors of discursivity, discursivity. They are a special group of authors, and they can be called the founders of discursivity. പ്രധാനമാണ്, കാരണം modern literary theory, philosophy, metaphysics, എല്ലാത്തിലും ട്രാൻസ് ഡിസ്കേഴ്സിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആശയ ഉൽപാദനം, പ്രത്യുൽപാദനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതിനാണ് ട്രാൻസ് ഡിസ്കേഴ്സിവ്. അല്ല, ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങത്തില്ല. So the second group of authors are the transdiscursive
authors, അവരുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഫൂക്കോ പറയുന്നത്, they create possibilities and rules for making other texts. കണ്ടോ, അതാണ്. അവർ ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ മറ്റുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് പ്രേരണയാവാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. They have this capacity to help create other works. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. I would take the example of the Gothic novel. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗോത്തിക് നോവൽ. അതിന്റെ ഫൗണ്ടറായിട്ട് പറയുന്ന ആൻ റാഡ്ക്ലിഫ്. ഡിസ്രേലി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഡിസ്രേലി. ഇവരെല്ലാം ഗോത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the story of Gothic novels is, the setting would be a dark place. It would be about a young maiden who has been captured by the villain and she is hidden somewhere else and the hero has to come on a horseback and save her. എല്ലാ സെറ്റിംഗ് ഗോത്തിക് ആർക്കിടെക്ചർ, വാസ്തുശില്പം കേട്ടോ, ഗോത്തിക് ഇരുണ്ട വാസ്തുശില്പം. അപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിയത് ആൻ റാഡ്ക്ലിഫാണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാദിക്കാം, യു ക്യാൻ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ആൻ റാഡ്ക്ലിഫ് is a founder of a type of writing called, or type of genre, genre, is a founder of a genre called Gothic novel. And you can say that she also inspired many other novelists to create such Gothic novels. അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ആൻ റാഡ്ക്ലിഫ് ട്രാൻസ് ഡിസ്കേഴ്സീവ് റൈറ്റർ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം. Because she created the Gothic novel and because she created thus, she was able to inspire many others to create such novels, and therefore she is a reason for the creation of other Gothic novels, and therefore she is transdiscursive എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഫൂക്കോ പറയുന്നു, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ലളിതമായ ട്രാൻസ്ഡിസ്കേഴ്സിവിറ്റി അല്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഡിസ്കേഴ്സിവിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പേരിലാണ്. വൺ ഇസ് കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്. കാൾ മാർക്സ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ 1848. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ് 1900. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഒരാള് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താധാരയെ മൊത്തം മാറ്റിമറിച്ചു with his ideas of class conflict, bourgeoisie, proletariat, etc., etc. And Sigmund Freud, he changed the whole understanding of the human mind. Id and ego and superego and conscious and unconscious and analysis of dreams and hypnotism. Okay. So, they are the masters of discursivity. And another, they are not just authors. You know, they have produced possibilities and formations of other texts. കണ്ടോ, അവര് വെറും ഓതേഴ്സ് അല്ല, കർത്താക്കളല്ല, എഴുത്തുകാർ മാത്രം. അവര് മറ്റ് കൃതികളുടെ രൂപത്തിനും സാധ്യതയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കി. അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞുതരാം, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, take the example of the modern novel. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. D.H. ലോറൻസിന്റെ Sons and Lovers. See, Sons and Lovers is seen as a novel of psychoanalysis, or it's a psychological novel. അന്ന് നമ്മൾ പറയും, Paul Morrell, the main character in the novel, is facing a problem called mother fixation. അമ്മയോടുള്ള അടുത്ത ഇത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്, or he is facing Oedipus complex. കണ്ടോ, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഐഡിയാസ് ഒരു നോവല് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രേരണയായിരിക്കും. He has been able to create a possibility and inspiration for the creation of other works. Therefore, these authors are not like novelists, because the novelist is related to only his work, whereas Marx and Freud, who are masters of discursivity, they open new areas of diversification and discourses.
ഡൈവേർജൻസസ്, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സ്. പല ഡിസ്കോഴ്സ് വ്യവഹാരങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കും. ഫ്രോയിഡ് started or opened up the psychoanalytical approach or the psychological approach. And this led to the creation of innumerable words. Innumerable. ഇപ്പം തന്നെ എന്തിനാ ഇത് ടെക്സ്റ്റുവൽ എക്സാമ്പിൾ, പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ. ടേക്ക് പെയിന്റിംഗ്. സാൽവഡോർ ഡാലി, the famous surrealistic painter. സാൽവഡോർ ഡാലിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിചയമായ, ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി. ചുമ്മാ നെറ്റിൽ പോയിട്ട് ദ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെമ്മറി അടിച്ചു കൊടുത്ത സാൽവഡോർ ഡാലി. ഈ ഉരുകി തൂങ്ങി മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ക്ലോക്കുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ചിത്രമാണത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്? മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വിഹ്വലതകളാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. എവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഐഡിയ? ഫ്രോയിഡ്. See? So Freud is a writer through his psychological, psychoanalytical approach, has been able to inspire not just other writers, but painting, music, dance, architecture. കണ്ടോ? എവരെയാണ് ട്രാൻസ് ഡിസ്കേഴ്സീവ് എന്ന് പറയുന്നത്? മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക്, ഡിസിപ്ലിൻസിന്, ഡിസ്കോഴ്സസിന് പ്രേരകമാവുന്ന റൈറ്റേഴ്സ്. മാർക്സും ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാനിത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. He says, the theories of Marx and Freud can be applied to other fields, but a novel cannot be applied to other fields. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ഫേമസ് നോവലാണ് എ ക്രിസ്മസ് കരോൾ. നിങ്ങൾ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിനെ അറിയാം. ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്രിസ്മസ് കരോൾ ചരിത്രം പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ റൊട്ടി മേടിക്കാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കൂട്ട് ക്യൂ നിന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാലത്ത് മേടിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ദ ക്രിസ്മസ് കരോൾ. സച്ച് എ ഫേമസ് വർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ബൈ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. So Foucault says, Marxist theories or psychoanalytical theories of Marx and Freud can be used to analyze the novel The Christmas Carol, A Christmas Carol by Charles Dickens. But you cannot analyze Marxist and psychoanalytical theories using the novel Christmas Carol. Kando, simple. ക്രിസ്മസ് കരോളിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സിനെയും ഫ്രോയിഡിനെയും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഫ്രോയിഡിനും മാർക്സിനെയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് കരോൾ പഠിക്കാം. Therefore, ഇങ്ങനത്തെയുള്ളവരെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, they are masters of discursivity. Ordinary writers are non-discursive practitioners, but these people are discursive writers. So that's one of the concluding points. Now, summing up, Foucault says that you should also understand that this idea of discourse is not something with one dimension or homogeneous. നമ്മൾ സ്ഥിരം തിയറി ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയുന്ന ഡിസ്കോഴ്സ്, വ്യവഹാരം. ഈ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് homogeneous. It is not one dimensional, one sided, but it is related to culture. And therefore, every society looks at discourse according to his own or according to her own culture. So, in short, discourse is culture. And therefore, every discourse an author creates is also automatically culture. Then you have to understand that ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് please don't be under the impression that Michel Foucault is breaking or destroying all the foundations of authorship. No. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട.
Michel Foucault was only trying to problematize the concept of authorship. And he knows, he agrees that the function of the author is certainly linked to the various discourses that are existing in the universe. And therefore, the author is not just an individual, but different individuals, or people with different selves. Therefore, Foucault does not have the courage to ignore the author. He says, I'm not ready to ignore the author, but should also understand that the author is actually only the author of the text he has created. But the theorist has to go beyond the text and study the relationship between the text and the author. That becomes very important. അദ്ദേഹം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രസകരമായ വാദത്തോടുകൂടിയാണ്. ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഓതർഷിപ്പ് വേണ്ട, ഓതർ വേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. ചിലരെങ്കിലും ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. He says, no, please don't think like that, because if you think that you don't need an author, there is no need of authorship, etc., it is pure romanticism. അത് വെറും കാൽപ്പനികതയാണ്. നമ്മൾ കോൾറിഡ്ജ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ്. നമ്മളൊരു മേക്ക് ബിലീഫ്, നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, മേക്ക് ബിലീഫാണ്, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയല്ല ജീവിതം എന്ന്. നമ്മൾ വലിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സിനിമ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ക്ലോസ്അപ്പ്. സിനിമയിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ്അപ്പിനെ ലോങ് ഷോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലളിതമായിട്ട്, നമ്മൾ തിയേറ്ററിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്ലോസപ്പ് പോലെ ആണോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണുന്നത്? അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാജറേറ്റഡ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മേക്ക് ബിലീവ്, ഇറ്റ് ഇസ് വില്ലിംഗ്നെസ് to agree that it is true. So if I argue that there is no need for authorship, etc., that would be mere pure romanticism, pure fiction, pure imagination. So njan adinte vaktavu alla. But my simple argument is that in future, when a work is discussed, don't focus only on the content of the work, and don't focus only on who created the work, but focus on what is said in the work. So not just the conventional analysis of content, not just who is the author, but as Beckett said at the beginning, what is being said is important and not who is being said. So that becomes very important. And we may argue that the author function will perhaps disappear one day. Now we cannot claim that the author has disappeared. Only change is that the shift has taken place whereby the author has gone to the background and who is speaking has become very unimportant, and what is being spoken is become important. That's the only difference. And in that, then Michel Foucault's what is an author can be seen in three ways. One, as an important contribution to literary theory. Number two, as an important discourse that problematizes a text, the author, the meaning, etc.
And number 3, as an idea that questions the ideas of Roland Barthes and opens up a debate which will automatically lead to new discourses. Will automatically lead to new discourses. അപ്പോഴ് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ, എന്റെ വാദമാണ് that Michel Foucault himself becomes a discursive writer. കണ്ടോ? Michel Foucault himself becomes a discursive writer like Marx and Freud and Friedrich Nietzsche, because he is also, through this essay, opening up the possibilities of other texts. So, അതാണ് ഈ എസ്സേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയ ലോകം. I think I have made a little sense. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും കൂടെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. MA കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഒറിജിനൽ എസ്സേയും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കണം. എന്ന് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന്, ആ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്ന് ഒറിജിനൽ ഫ്രോയിഡിന്റെ മാത്രം വായിച്ച് നിർത്തിയേക്കാം. All discourses, this is how the essay ends. All discourses, whatever their status, form, value, and whatever the treatment to which they would be subjected, would then develop in the anonymity of a murmur. We would no longer hear the questions that have been relished for so long. Who really spoke? Is it really he and not someone else? With what authenticity or originality? And what part of his deepest self did he express in his discourse? Instead, there would be other questions like, what are the modes of existence of this discourse? Where has it been used? How can it circulate? And who can appropriate it for himself? What are the places in it where there is room for possible subjects? Who can assume these various subject functions? And behind all these questions, we would hear hardly anything but the stirring of an indifference. Nisangadayuda chalanam. What difference does it make who is speaking? കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ essay discursive ആവുന്നത്? Michel Foucault ends the essay himself by asking almost 13 questions. Perhaps that would be the subject of another essay answering these questions. And therefore, Michel Foucault also becomes a master of discursivity. Thank you. I'm taking permission to leave. Hello. Okay. So next time we'll perhaps see on another platform. Our പാളിച്ചകളൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ the fault is mine. Next time we'll try to make it better. Thank you anyhow. It was a pleasure talking to you. Okay, see you and all the best. Take care. Keep your health clean.